Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sanh. Hạnh phúc thay giáo pháp xương minh. Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Con xin đại diện ban tổ chức cùng toàn thể chúng hội chào Tashi Rinpoche, chào Tashi Khenpo chim, trân trọng chào Tashi đạo hữu nhân. Con xin thay mặt ban tổ chức trân trọng chào các tường quý Phật tử thiện nam tín nữ hiện diện, chúc pháp thoại thành tựu viên mãn. A Di Đà Phật. Namo Zutabat. Tashi Dele. Tashi Dele. Tashi Dele Khenpo Rinpoche. And Tashi Dele Khenpo Konchok welcome. Dianila just expressed our deep appreciation for coming here today and giving us and sharing with us some thoughts about the COVID-19 pandemic. And we are very happy to have you here. And Anila would like to wish the Dharma talk today would be successfully carried. All right. Hello, Lawrence. How much was that? Ngena teaching bozo galba chachas na tuzui ko ni smalam galba yo trench bozo issue na teaching score po kirena ne covid na score po ini goma ozu shin zeri na le kasa oh kazi alus ta jan ko suna dik sana ale sabing men kan bole ko down sai issue chano kasa yeah kazi okay yeah I have translated to Rinpoche. Bây giờ thì con xin phép đọc sơ qua tiểu sử sơ lược. Đầu tiên là Khenpo Konchok Tashi Rinpoche, và sau đó là một tiểu sử sơ lược về thầy phiên dịch tiếng Anh. Ngày hôm nay là Khenpo Konchok Thì Khenpo Konchok Tashi Rinpoche sinh năm 1963 tại La Đắc, Ấn Độ. Năm lên 9 tuổi, Rinpoche đã xuất gia tại tu viện Dung Trung Thapaling, một trong 3 tu viện chính của dòng truyền thừa Tri Cung Các Du tại La Đắc. Và Rinpoche đã trở thành trụ trì năm 1990 và rời khỏi vị trí này năm 2001 để tham gia khóa nhập thất kéo dài xuyên suốt 12 năm. Rinpoche am hiểu sâu sắc các giáo lý của Đức Phật, sẵn sàng giảng dạy cho Phật tử những nền tảng giáo lý căn bản nhất cho đến những giáo pháp cao sâu. Rinpoche có mặt ở đây ngày hôm nay để xua tan đi nỗi lo lắng của các quý Phật tử về tình hình đại dịch COVID-19, cũng như là chia sẻ với chúng ta về cái nỗi sợ hãi không đáng có trong cái đại dịch này. Và trước diễn biến phức tạp thì là người Phật tử chúng ta cần phải chuẩn bị những gì để phòng ngừa COVID-19, và chúng ta cần những bài pháp nào cũng như là những nguyên quỹ nào để chúng ta có thể tu trì giúp cho thân tâm của chúng ta an tịnh. Và sau đó sẽ là hồi hướng công đức cho dịch bệnh nhanh chóng được hóa giải tiêu trừ, và cầu nguyện cho các bệnh nhân sẽ gặp thầy gặp thuốc và mau chóng khỏi bệnh. Còn về Khenpo Konchok là người sẽ phiên dịch tiếng Anh ngày hôm nay cho Khenpo Rinpoche. Thì Khenpo Konchok sinh năm 1985 cũng tại La Đắc, Ấn Độ. Năm 12 tuổi, Khenpo xuất gia tại tu viện Tri Cung Các Du Lama Ruyu. Rinpoche tốt nghiệp tiến sĩ Phật học với sự hướng dẫn của rất nhiều bậc thầy. Và năm 2018, Khenpo đã chính thức trở thành Khenpo và tham gia giảng dạy trong suốt 7 năm tại Nepal, cũng như là giảng dạy online 2 tháng liên tiếp, mỗi năm một lần tại Việt Nam. Khenpo hiện đang sống và dạy học tại La Đắc với nhiều bài giảng về các giáo lý của Đức Phật và thiền định. Và ngày hôm nay thì cái thứ tự của chuyển ngữ sẽ là Khenpo Rinpoche sẽ nói tiếng Tạng, sau đó là Khenpo Chusum sẽ nói tiếng Anh, và con là Chánh Nhân sẽ chuyển ngữ sang tiếng Việt. That's all. Okay, so Khenpola. Yeah, that. Last so Khenpoche that also in teaching is corpo in as kasa.
So first of all, Rinpoche said that whenever we receive a teaching, we should have a bodhicitta mind. We are listening the teaching for the sake of all sentient beings to get enlightenment. So this kind of motivation is so important whenever we receive a teaching of the Buddha. So one must have a bodhicitta mind before listening the teaching. Khi mà chúng ta thọ nhận giáo lý, bất kỳ một cái giáo lý Phật đà nào, thì đầu tiên là chúng ta phải luôn tự nhắc nhở bản thân mình về Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta ở đây để chúng ta lắng nghe giáo lý này là vì là cho hết thảy hữu tình chúng sinh, với cái mong muốn rằng là chúng ta sẽ an lập tất cả hữu tình chúng sinh đến với Phật quả. Thì đây là một cái động cơ cực kỳ quan trọng. Bất cứ khi nào mà chúng ta thọ nhận giáo pháp của Đức Phật, khi mà một người thọ nhận giáo pháp của Đức Phật với động cơ như vậy thì mới gọi là thọ nhận giáo pháp một cách chân chính. 아니 당서 다치도 삼마 만장의 요령보 차버래 다바절롱이 쓰고래 아니 참마 다 되어야 버려와이 내 참마라 다 자지들의 슈도 송로아. So Rinpoche said that it's been a long time since we met. It's been almost 2 years that we didn't met because of this COVID-19. So Rinpoche said that Rinpoche is very hopeful that all of you are healthy, all of you have a very good health and peaceful mind. Thì chúng ta đã rất là lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Thì Rinpoche có nói rằng là đã hơn 2 năm qua thì chúng ta vẫn chưa gặp lại nhau do đại dịch Covid-19. Nhưng mà thầy hy vọng rằng là tất cả chúng ta vẫn đang khỏe mạnh, có sức khỏe tốt và có một cái tâm trí an bình. 올라서 네 다들이 가서 시야디 다가를 가서 디 나얌 림니 저기 콜라 따뜻한 대샤가이 안에 된데 다데 당 되네 데 마인베기 다서 다츠소라나 안에 데던 데웨토나 등마솔라 밀라 센체던 강알 안에 데 마인베 지당이 가서 남미나나 강알 안에 에데 정말 셀라기 탑지 콜라 등마서 드린 최셔기 다 시 domdo tukare sonpani ni thabarishra. So Rinpoche said that the topic of this evening teaching is about the COVID-19, especially the situation is really very bad nowadays. So how when the topic of the teaching is about the COVID-19. And if we have a good time, then Rinpoche will talk further more about how to face those kind of problem and in our life, how to remedy, how to prevent those kind of disease or those kind of situation. So Rinpoche said that the topic of the teaching is about firstly the COVID-19 and concerning about the COVID-19 as well as the remedy of the COVID-19, how to face those kind of things in our daily life.
Hola so Xin ne chủ đề chủ đề tối hôm nay thì Rinpoche sẽ chia sẻ với chúng ta về dịch bệnh Covid-19. Cái tình hình dịch bệnh hiện tại chúng ta thấy là đang diễn biến rất là phức tạp. Ngày nay diễn biến mỗi ngày một phức tạp. Thì Rinpoche sẽ chia sẻ với chúng ta một số những cái giáo lý chúng ta cần phải biết trong cái thời đại mà chúng ta đang phải đối diện với là dịch bệnh Covid-19 này. Và sau đó thì Rinpoche sẽ chia sẻ với chúng ta nhiều hơn làm thế nào để chúng ta đối diện với lại những cái vấn đề như thế này trong cuộc sống của chúng ta, những cái loại nghịch cảnh, những cái chướng duyên này trong cuộc sống chúng ta như thế nào, làm thế nào để chúng ta có thể ngăn trừ những cái chướng duyên này nó lại xuất hiện, hoặc là cái hoàn cảnh tương tự nó lại xuất hiện, làm thế nào chúng ta ngăn trừ điều đó. Cho nên là chủ đề ngày hôm nay thì đầu tiên là Rinpoche sẽ chia sẻ với chúng ta về dịch bệnh Covid-19 và sau đó sẽ là làm thế nào để chúng ta đối diện với lại những gì đang diễn ra. Số. Thôi thì tổng bộ mà số thì nó sẽ được dùng cái cho rồi để khẳng định là thông minh dùng qua đấy xem nào. Anh ba guru rumba shi de son chere na kyang ma mo cheki na cha kyang ma mo cheki chesan. Chỉ từ nơi cái khảo guru xem là đã được dùng cái cho để ma mo xem khảo xem là cái xem cái rang sinh đi là anh ma là ram. Anh để ma đi mo sẽ được khảo bé nuba chim bao đàn ba. Và xem cái nào lúc để bé súc chim bao nhiêu ba. 어디는 지금 뭐라를 마모 서와 또 어디 있으면 란신데 톡성이 근데 가르기 톡성하는 다 나서 미상마 근데 나결체성 차도체성 도샤체성 예당체성 무체성 오 되네 미치다 지라 되네 제 바칼라거래 고거당야 준샤야 한바샤야 꾸마갸야 오 되네 되게 아니 삼로 좀 숙체성데 아니 오델라테나 되는 가서게 돼 샘기 마마데 페톡성아레스 오 투바 텔라테나 되는 칼란 나틴 나포텍 세도게 투바 홍제마 세테네 델라세나 테 남칼라 팀바 나포데네 샤랑그레스 네 캐나도 야보 타니 남칼라 삼삼 남균다 만다게 팀바 나포데네 한사들의 셔규어를 가서 바이올라지 송아르데 네 팀바나 박현자를 샤랑하라 오 딘딘도 에네 오델라테네 가서디 나디암데 참여한 거라는 미치 단지라 는 고여야들 나디암 칼어서 얌세나 오 찔라둘라나 파졸라라 주절라 성화성성 거려야기나 사실이 민들은 나얌 있어라 오 딘데스나 다 중세게 짜데 딘데 중거레스 So Rinpoche said that, you know, the origin of this kind of pandemic, or like a COVID-19, we can nowadays we face those problems, such as very big problems, such as like a COVID-19 pandemic, you know. So Rinpoche said that the origin of this kind of disease is because of our own afflicted emotions. So Guru Rinpoche himself said that nat kyangmamo kyuki nat tak kyangmamo kyuki means Rinpoche said there's the quotation which was taught by Guru Rinpoche. So it says that the mamo means our own nature of our own mind, which is so clear, which has no any kind of delusion or afflicted emotions, because our nature of the mind is so clear. But because of some distraction, because of the outer phenomena which makes our mind distract, so because of this distraction and because of our own afflicted emotions, such as like anger, desire, and illusion, because of these things, we ourselves, you know, we try our best to deceive others. Because of this kind of afflicted emotions, we try to deceive others, we try to harm others, we try to do such a bad things to others, such a, how in us we engage by our body, in speech and mind, in a very cruel way to others.
That's how we do, you know, such like we engage in a non-virtuous deeds, such as like killing, stealing, and like a sexual misconduct, because of this kind of afflicted emotions. And because of that, we also, you know, lie to others, to deceive others, and talk very badly to others, wanted to harm others, because of that kind of afflicted emotions, because of that delusion that we have in our minds. So this kind of afflicted emotion makes our mind, the nature of mind, so what do you call, messy. It makes so, you know, unclear because of this afflicted emotions. So, you know, there's an example you can see in the sky. Sometimes you can see a very, very unnatural black clouds, very thick clouds in the sky. The nature of the sky is actually very clear, but sometimes, you know, because of some circumstances, it happen, it occur. Similarly, our mind is so clear by its nature, but because of some other temporary what do you call, causes, we also make this so unclear, so messy. So because of that, you know, this kind of disease, which we call, you know, like such as like a pandemic, it very, it so fastly it infected to many other people. So that is why it's called pandemic, right? So these are the causes, our own what you call, impurities of the mind is a kind of causes to occur such a pandemic in this world. Đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu được là cái đại dịch Covid này nó có nguồn gốc từ đâu, tại sao chúng ta lại phải đối diện, phải gặp bao nhiêu là vấn đề thậm chí là những vấn đề rất là to lớn, chẳng hạn như là đại dịch Covid-19 hiện tại chúng ta vẫn phải đối diện với nó. Thì chúng ta phải hiểu tất cả mọi thứ từ ngay cái ngọn nguồn của nó. Như vậy thì cái ngọn nguồn nó nằm ở đâu? Nó chính là những cái phiền não và vọng tưởng ở trong chính tâm thức của chúng ta. Rinpoche có trích lời của Đức Liên Hoa Sinh Rinpoche rằng là bản tâm của chúng ta vốn thanh tịnh, tự tánh vốn trong sáng tròn đầy, không hề có phiền não ngăn che. Đó chính là bản tánh của chúng ta. Tuy nhiên tâm trí đảo điên theo ngoại cảnh, và bởi đảo điên theo ngoại cảnh nên sinh ra bám chấp, và bởi do bám chấp sinh ra phiền não. Và phiền não ở đây cụ thể đó chính là tham, sân và si. Thì chúng ta thấy rằng là với những cái phiền não vọng tưởng này, chúng ta tự lừa dối mình cũng như là tự lừa dối người khác, và hơn thế nữa chúng ta lại chủ động đi hãm hại người khác. Tất cả mọi điều chúng ta làm, tất cả mọi điều mà chúng ta nói, tất cả những gì mà chúng ta nghĩ, nó đều hướng về người khác với một cái ý niệm là bất thiện, và rồi chúng ta tạo lập ra những cái chúng ta gọi là bất thiện nghiệp, chẳng hạn như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Tất cả những điều này nó đều do vọng tưởng của chính chúng ta. Và không chỉ vậy, chúng ta nói dối, chúng ta nói đôi chiều, chúng ta nói xấu với người khác, vân vân, tất cả cũng bởi do vọng tưởng và phiền não của chính chúng ta. Như vậy ở đây vọng tưởng và phiền não ở đây chính là những thứ làm cho tâm trí của chúng ta điên đảo, nó che mờ cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta. Thì ở đây Rinpoche nhắc đến một ví dụ để chúng ta dễ hình dung, đó chính là bầu trời. Thì chúng ta thấy rằng là bầu trời bản chất là hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn không hề có bất kỳ một ngàn mẻ nào. Tuy nhiên là đôi khi trong cái bầu trời sẽ xuất hiện những cái đám mây, và đôi khi sẽ là những đám mây rất là to dày. Như vậy thì bầu trời bản chất là trong sáng nhưng đã bị che khuất bởi những cái đám mây như thế. Thì tâm trí của chúng ta cũng như vậy, bản tánh của tâm, tự tánh của tâm vốn dĩ là trong sáng và tròn đầy và thánh tịnh. Tuy nhiên là bởi do vọng tưởng quá dày cho nên là đã che mờ đi tự tánh này, và cũng bởi do chúng ta không nhận thức được điều đó, chúng ta chạy theo các cái vọng tưởng, và bởi do chúng ta chạy theo vọng tưởng, chúng ta bắt đầu chiêu cảm đến những cái cảnh giới, chẳng hạn như là dịch bệnh. Những cái dịch bệnh này nó sẽ xuất hiện và nó sẽ khiến cho chúng ta khổ sở, nó sẽ làm cho chúng ta phải đau đớn. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta phải nhìn thẳng vào trong cái mấu chốt của vấn đề, cái trọng tâm, cái cội gốc của vấn đề nằm ở đâu. Như vậy thì cái nguyên nhân của tất cả mọi thứ này, và đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 hiện tại, chính là tự tâm của chúng ta, chính là những cái vọng tưởng và phiền não của chúng ta đã chiêu cảm đến cảnh giới này.
ta le sing the khande jila tene jungor sing so chidang ge le de la ne chiting gi le tang ene ta mixe ge ger ge cheda pe le sing chi kha ni ro ane tanda so de nayam de khardan samjang chiting gi le sing ni ba da kardena so mi chang ma gi le nyam do sang de ane de mi chang ma la na so de go do da ina ya bana nang mi chi gi nang na ina bana mi nyam do de shi ga na mi ni sum chi nga chi na sang ya ching zan na sa me ba de yang yong ba de kardena kola ne de na de nyam do chiting gi le de sa ya ma re se ane de la te na chi kola go yu ma nga so le i be kim ching kar na 나서도 참말 왜냐로 대념들이 참말 거든 가셨잖아 거기 말해 대김생 가르잖아 공아랑서 어디 냠도도 그 레드 사야 말해서 그러나 간데라지에서는 아서로 개왕가면은 가마치라 그는 미치라로 팀다나 그는 결보다고치라 다 거미 붙자서나 민압야 두개 동타지 냠도 어디 세쇼산 먼저 상마기 무튼제 다 저도송 제나 아니 되는라 다 미팅이시 다디 마세나 칸체 다 코사나 백깔레 닝제 삼바이나 또 코데는 미 녀녀보 요아레데 이나 코데나 코 세기 레드 코 사야 말아 오데라 테네치 다 레긴 네미디 뇽디 다디 미 베나 납갸레 요나 납게나 미니기 다디 미디 마세나 삼바데라 까미 납갸데레 나사도 고고르데 이나 데는 미니 숨질레 나사 짠어 고용을 공염도 가르도나라 어디 가든 거기 레드드나 냠도 요아래데 이나 코나서 요새 냠도라 이나 거기 디디 마사나 삼바들 레비어라 어디 켄체나지 이나 콜라 나서도 보고 말해서 어디 나서게 지퉁이래 생각지 근데도 아니 가서 잠불이 가서가 캡드에나서들 가서 지퉁이래라라 이나 되나 강사 제작 버려래 이래 만화 김천도 어디는 거기 냠도 요요아래 이나 거기기 갑라 성로 당당데 대세직 고 카송데 아니 콜라데 냠도 요바이나데 나사 무고에 김선 데리지라 투고레스. So Rinpoche said that the origin of the COVID-19. So in the origin, you can see one is the root. The root causes is our own afflicted emotions. Afflicted emotions, and by that, whatever we do by our body, speech, mind, which is like, the origin, the root causes is our own afflicted emotions. And the second, what we call condition, the condition, the second cause, which we call the condition is in, our own, the karma, the body and speech, the activity of body and speech, which we call. So there are two kind of karma, or two kind of action that causes, that is condition for this COVID-19. The first one is, it is called the chitun gile. Chitun gile means, a kind of karma, which is like all the people in the world, those who committed such kind of karma, that is called chitun gile. Chitun gile means most of the people, those who committed on the same way, that is called chitun gile. And one is the individual karma. So ger gile means individual karma, means someone who did a kind of action by their own. This is individual. And the another one is a general kind of karma. So such as like a pandemic, you can see the pandemic is infected most of the people in this world. Nowadays, it infected many people. So because of the general karma of collective people of this world, they committed in the same way. Because of that, it infected many people. So that's how they suffer from this kind of karma. And few people, many people, they are not infected by this COVID-19. Why? Because they didn't commit it
such a kind of collective karma. They are not in this collective karma. They didn't engage on that kind of activity. That is why they do not infect it. Rinpoche gave a kind of example. For instance, he said that, I mean, for instance, is an example, okay? Such as like, I mean, few lifetime before, if 500 people wanted to kill some few people, you know, they all agree about, oh, you must we must punish these people and we must kill these people. All the 500 people, if they agreed and kill that people, kill few people, and within this 500 people, if you know, like a few people of them, they are not agreed about, you know, the killing or the punishment, oh, that is not good because it's such a cruel way to killing somebody. If, you know, they are, of course they are in this 500 people, but they are not agreed about this kind of action. They are not engaging by their mind, you know, they are not agreed about this punishment. So they are all the 500 people, they are all there, but few of the people, those who think in a very compassionate way, they are not engaging in this this collective karma, in this gathering karma. So that is how, you know, few people are left. They are, I mean, many people, they are not infected because they do not committed such a karma in the past life. So similar way, you know, you can see nowadays in the world, I mean, thousands of people are infected. Many people, they lost their life, but few, I mean, many other people, they are not infected because they didn't commit it such a, they didn't engage in such a kind of karma, collective karma. So that is why one has to understand those kind of origin, the root of the disease, and also the condition of those kind of the disease. Như vậy thì điều mà Rinpoche vừa chia sẻ với chúng ta, nó chính là cái gốc, hay nó còn hiểu đó chính là cái nhân. Cái nhân hay là cái cội gốc ở đây chính là những cái vọng tưởng phiền não của chúng ta. Bất kỳ điều gì mà chúng ta làm, chúng ta nói hoặc là chúng ta nghĩ thì nó đều là cái cội gốc, và cái cội gốc đó của tất cả phàm phu đây chính là vọng tưởng và phiền não, đây chính là cái nhân. Và cái điểm thứ hai Rinpoche muốn chia sẻ với chúng ta là cái duyên. Đầu tiên là cái nhân và thứ hai là cái duyên, nhân duyên hòa hợp thì mới ra được. Như vậy thì cái duyên ở đây là gì? Đó chính là những cái nghiệp mà chúng ta đã làm với thân, khẩu và ý của mình. Thì khi mà chúng ta nói về nghiệp, chúng ta đã biết rằng là nghiệp nó chính là cái thứ mà đã đẩy cái đại dịch này đến với chúng ta, hay nói cách khác là nghiệp này chính là thứ đã chiêu cảm nghiệp cái đại dịch này đến với chúng ta. Thì khi nói về nghiệp, chúng ta phân ra làm hai. Thứ nhất đó là cộng nghiệp, cộng lại với nhau, cộng nghiệp có nghĩa là những cái gì chung nhất trong nghiệp của tất cả mọi hữu tình, tất cả những cái điểm chung trong nghiệp của hữu tình chúng sinh, chúng ta gọi đó là cộng nghiệp. Và thứ hai đó là biệt nghiệp, biệt trong chữ phân biệt. Biệt nghiệp có nghĩa là nghiệp của riêng cá nhân từng người. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào trong cái tình hình của đại dịch, chúng ta sẽ thấy rằng là hầu hết mọi người đều mắc bệnh, hầu hết mọi người đều bị nhiễm bệnh. Thì đây chính là một trong những cái dấu hiệu là những cái người mà đã nhiễm bệnh đó họ có cộng nghiệp với nhau. Tất cả những điều đó nó khiến cho họ phải chịu đựng cái dịch bệnh này. Tuy nhiên là vẫn còn có một số những cá nhân thì hoàn toàn là trong tình huống dịch bệnh, và thậm chí họ đang ở trong tâm dịch cũng chưa chắc là họ đã nhiễm bệnh. Như vậy chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao lại như vậy? Đó là bởi do là họ không có điểm chung với những người đã bị nhiễm, hay nói cách khác là biệt nghiệp của họ là hoàn toàn khác những người kia, họ không hề có cái cộng nghiệp với những người đã bị nhiễm. Thì Rinpoche đưa ra một ví dụ để chúng ta dễ hình dung. Chẳng hạn như là có 500 người, vài đời trước thì 500 người này tụ lại một chỗ với nhau, thì trong số họ đang muốn giết một ai đó, đang muốn trừng phạt một ai đó, đang muốn hành hạ một ai đó chẳng hạn, hoặc là đang muốn, cụ thể là đang muốn giết một ai đó. Thì nếu như họ giết thì trong số 500 người này vẫn có một vài người họ không đồng tình với chuyện này, họ không muốn làm điều này, và thậm chí họ cũng không hoan hỷ với những điều này. Nói cách khác là họ muốn đứng ngoài cái việc chém giết này. Như vậy thì trong số hiện diện ở đó là 500 người, nhưng không hoàn toàn là 500 người cùng tạo nghiệp. Bởi vì những ai không muốn làm, không trực tiếp làm và cũng không hoan hỷ, nói chung là đứng ngoài cái việc đó, thì họ hoàn toàn không tạo ra nghiệp sát sinh, cho nên là họ sẽ không bao giờ phải chiêu cảm cảnh giới của nghiệp sát sinh này. Thì quay lại với dịch bệnh thì hàng ngàn người đã bị nhiễm,
nhưng mà vẫn có một vài người không bị nhiễm, thì những người bị nhiễm đó họ đã không tạo nghiệp để bị nhiễm. Còn những người đã bị nhiễm thì họ phải có cái nghiệp chung để bị nhiễm. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào trong đại dịch thì chúng ta phải hiểu rõ là đâu là nhân và đâu là duyên. Chúng ta phải hiểu rõ hết sức vào hai điều này. That's all. Lost Rinpoche. Hello. Kimbala. Rinpoche. The screen of Rinpoche is black now. I don't know what happened here, but he will be here soon, I think. Oh, he's out, I think. I really don't know. It's because of the internet problem. Oh, he has something else. I don't know. Oh, he's back, right? Okay. Rinpoche. He's in. Hola, so tadi dagia de apochiramindo ene. Tadi ene tadi no la khajarji ta mone sego la khanta mashata kola tim dukchaji tanamdo seta masan de sambaro de ri samno tanda ro. Odin de ene khajarji ta nana bet shido ken khasyondo khajarji nana mashia ya tharken yondo. Ode kharjina kola ta tim dang warde ina ta sera ta mashan digre sambaro yede ene sozo de nasa de la thadu yo. 내가 오늘 난 세고를 생각했는데 내나서들 민족 가세지는 시도 가요 봐. 어떤 텐데리 내가 당하는 속에다 넘바성게 빌레 지금데 또 대상도서들 배한 상야지 근데 책견지 통성다 근데도 되는 오늘 지금 어디는지 다 대상 중국어래스. So as Rinpoche mentioned about, the example, the for instance, as I have mentioned about the example, and nowadays you can see a few people they are infected, but still they are recover from many kind of disease and pandemics. You can see nowadays in our environment. And you can also see many people, those who are infected, and they try their best to, recover. They go to the doctor, they take medicines and everything, but still they cannot recover from this kind of pandemics, and they lost their lives. Why? Because the karma and the result of the karma, because of that, Rinpoche said that. Because as Rinpoche gave an example about, 500 people, those who, most of the 90% of the people, they wanted to punish and kill those few people. And in this few people in this 500 people, they just react in a very compassionate way, and they don't want it to kill, and they are not agreed about all these other people. So they are not engaging in such a collective karma, such a gathering karma. So they you can see nowadays a few people, they are infected, but they are not died, because these kind of things happen also. And few people, they are really engaged in a very compassionate way, though in those 500 people, they want them to not to kill, not to punish them. They are not infected with this kind of COVID-19. And few people, they think that, oh, they must be punished, but they shouldn't kill, like that way, in that way. If some people, they think and they react on that way, then they are infected by those kind of pandemics, but they are not died. They can recover by themselves. So these are the examples that
that is, example of the karma of the collective of the many peoples, and some karma, they are like an individual's karma. So nowadays people are so amazed about the teaching of the Buddha about the law and effect, cause and effect. So because of these things, this kind of result happened, this kind of pandemic happened in our lives. So one must understand the law of causes and effect, which is very important to do in a better way, to engage in such a better way in our life. Như vậy thì chúng ta quay lại một chút với lại cái ví dụ mà lúc nãy Rinpoche vừa cho chúng ta thấy. Thì ngày nay chúng ta nếu chúng ta theo dõi tình hình dịch bệnh, chúng ta sẽ thấy rằng là ngày nay có rất là nhiều người bị nhiễm, tức là họ đã nhiễm rồi, họ đã nhiễm cái virus đó vào người rồi, tuy nhiên là họ vẫn có thể khỏe trở lại, họ đã hết bệnh và họ khỏe trở lại. Những điều đó chúng ta có thể thấy xung quanh chúng ta, hoặc là trên các phương tiện báo đài chúng ta sẽ thấy. Trong khi đó có rất là nhiều người cũng nhiễm bệnh và bản thân họ cũng đã rất nỗ lực để dùng thuốc, rồi làm đúng phác đồ điều trị, rồi nghỉ ngơi vân vân. Tuy nhiên là cho dù họ làm như thế nào chăng nữa, họ vẫn không thể nào khỏe lại, và sau cùng là họ đã qua đời. Như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao có những người nhiễm mà lại khỏe lại, còn có những người nhiễm mà không thể nào qua được? Thì tất cả đều quay về với nghiệp, tất cả đều quay về với nhân quả. Thì chúng ta quay trở lại với lại cái ví dụ là 500 người cùng hiện diện tại một cái nơi mà sắp sửa diễn ra một cái cuộc gọi là sát sinh. Có một vài người, những người trong số đó đang muốn giết người khác, thì giả sử như là trong số đó thì 90% muốn trừng phạt những người này, và đâu đó khoảng 10% thì cảm thấy là họ cũng không đáng để bị phạt như thế, rồi họ khỏi cái lòng từ bi đối với những người mà sắp phải chịu cái cảnh tàn sát đó. Tức là họ không muốn giết người, họ không muốn dính vào những cái vấn đề đó, thì rõ ràng là họ đã không dính vào trong cái cộng nghiệp của 500 con người, tức là những người đã chuẩn bị giết người đó, thì họ sẽ không dính vào trong cái cộng nghiệp đó. Và đó là tại sao mà họ, mặc dù là xung quanh nhiễm rất là nhiều, nhưng mà bản thân họ vẫn rất là bình thường, họ không bị nhiễm và họ không chết. Đó là bởi do là trong cái tình huống trước đó, trong một cái kiếp trước đó, họ đã đối xử với lại hữu tình chúng sinh bằng lòng từ bi, họ không muốn trừng phạt, họ không muốn giết. Và đó là do tại sao mà bởi do không có cái nghiệp như vậy cho nên họ không có bị nhiễm. Và một vài người trong số những người mà muốn trừng phạt thì họ lại nghĩ rằng là thực ra thì trừng phạt đó là đủ rồi, chúng ta không cần thiết phải giết những người này. Tuy nhiên là sau cùng thì đã giết rồi, thì những người này sau khi ở trong cái thời đại này thì họ đã bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên là do là họ chỉ có một cái ý nghĩ rằng là họ cảm thấy là cái việc giết là không cần thiết và không nên làm, cho nên là mặc dù họ bị nhiễm bệnh nhưng mà họ vẫn có thể khỏe mạnh trở lại và coi như là vượt qua được cái căn bệnh đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái cộng nghiệp của rất là nhiều người, nhưng mà ở trong cái cộng nghiệp đó nó lại có biệt nghiệp của từng cá nhân, mỗi người lại có cái nghiệp riêng của mình. Như vậy thì ngày nay rất là nhiều người họ cảm thấy kinh ngạc trước giáo lý về nhân quả của chính Đức Phật. Như vậy thì được ra đây là những cái điều mà chúng ta cần phải nắm để chúng ta hiểu được là chúng ta gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó. Một khi mà chúng ta đã nắm được về nhân quả rồi thì chúng ta sẽ luôn luôn nghĩ tưởng đến việc là mình phải cố gắng làm thật nhiều việc thiện và tránh xa những điều ác. Olaso, ta dende ta so dende ki gyu tang kin. Ta che ngon ge ta chra ngom ki gyu tang, ne ta ngala so gyu la be nyomo be ki gyu tang. Ne le ki ken che bala tena ta na so na yam dende si ta kambli no yong de ro am. To ching mari ni mari. Ne yong be khadu de la tene ngaso khari chugo res na. Ta na sa de so so lo gyu do sen ro am. Wo so so de la pet ha sa hundred tapes sa son ta nga jung ma son ta tek ma son sambege o de sem de la pe jenan de khurgo amare esra ane de jenan de sem la lef son na sta no so den sang de mi de mongbo chiro ane de nasa de ke shigo amare mi mongbo chi khande chen shido warsna de sa de covid ki nasa de khande on mi mo shido de da de khare chen shigo warsna so tapesa son son pe thora so da la da ke che do son le da o da ke na la ke son le da la sin de khare na ani ga so ta ngam chung chung chi ka la ne la da la am ji ge seminar so sa ji do yung do am ani de na la japan na ni khon so member kha je da sha ni khon so ge la ji kan de la ta je cha re la re la ji kan de khan de re sin ni do am de na so zo bo gi na la
Randa Sangya Chumden de la Yobata Channel Supola do Oker. Tende do the Contatus Machine Tadiram. Eh. Della Tene, and the Paru Denala, Chick Shambochira. Chimbodolos Yama, Tabadansa Zilla, Chichola, Kambalano, Timbalano, Pumbala, Chila to Siaja, Tade. Oh, de la de, you know, Supolaya, Yarmo Marmochanate, Cantina Zupochila, Bona, Malakabo, the nation of Chonga, and Namang like Chabu, Namke, Kokoraga, they can't give virtue to Ula, some. The country missing it down the ram, last in the Karadu sound. Any day, Kabla. Then I told Lado, Senera, Butakala Pet, Nam Dadolena. They low, they dinner, though you call dinner, the law shook some bush dog, all the shit was that day. And they were the sheets on that. Then there's a buggy, top someone yam, shoot someone yam. I let Hamana Mikaja Shidatam, and Kajan Yumba Chayatam, Kajar, all the young worry. Oh, there are la, asking Gimsender. Oh, the never third word, the third word, answers to Benala, and I said to Benova Torsona. You know, all the Ken Genesis then made the shit over. Oh, de la Gadina, and I chance some La Raja, La Tangaso, Tablam, Yakshosi Karazina, not so the Gina Michatan. In a Delaroa, not so dozen Chevatan, and a Dela Treating of this Gachambor. That best something that nice. That Nasadi was some time I did was on the bed. Some third shower is that Ninga dress run. So Rinpoche said that as Rinpoche mentioned that there are two kind of causes. One is root cause of the pandemic, which is our afflicted emotions, you know, such as like desire, anger, and like illusion, delusion. These are the root causes. And the second one is the condition is our own, you know, the action of our body speech because of this kind of afflicted emotions. If we engage in a very harmful way to others, this kind of activity of our own body speech, these are also the condition of such a pandemic. So one has to understand that kind of causes, that kind of root causes and the conditions. And Rinpoche said that many people in this world nowadays, those who are infected by the disease, this COVID, and many people, those they lost their life, they died. And Rinpoche said that many people, those who lost their life, it is not just because of the COVID or the pandemic. Many people, they died because when they were infected by this disease, they felt so scared about this kind of things. You know, they are so so afraid. They feel so scared about it. Oh, now I'm infected by this COVID-19. Oh, I must die. You know, they feel so sad, so scared. And because of that scaredness, many people, they lost their life because of this shocking scare that they feel in a moment. And Rinpoche said that it is, you know, in Ladakh or in our own language, we call it La Kherwa. Means, you know, when we feel so scared, then it is like we call it La Kherwa. So Rinpoche said that when Rinpoche was very small in Ladakh, you know, many scholars from Japan, they came to Ladakh, and they are like research students. You know, they are research students and research scholars. So in Ladakh, we call it the La Kherwa. So, you know, when we feel so scared, it says that you know, it is La Kherwa. It means, you know, something that we lost a kind of energetic power in our body. So those kind of scholars from Japan, they
try to research what is that, you know, like Khenpo means when we feel so scared, and many people, they lost their life, many people, they, you know, they lost their kind of power, a kind of energetic, you know, power in their body. So they try to research and try to see by the technology, what is that, you know, what is the law. So they, because it is a kind of invisible kind of things, we cannot see by our eyes, but because of the help of the technology, they try to search what is that. So when they try to see those things with by their own technology, they see, you know, when people are very good in a very, very favorable condition, they have a kind of what do you call, a light, which is invisible light, like in our body. You can see you can see in the picture of the Buddha. If you see, you can see the light in his, back of his head. You can see the light there. Similarly, all this, those who are in a favorable condition of their body, they have this kind of invisible kind of light. When they have a very good condition of the body, when they have good condition of their mind, because of that technology, you can see those kind of light, invisible light on their body. But if someone is so scared, and if someone is, you know, so scared because of some kind of condition, because of something happened in their life, then suddenly this kind of invisible light is like, you know, no more. They no more have those kind of light on their, invisible light on their body. So that is how it is said that, you know, whenever you feel so scared about something happening in your life, then it is also a kind of cause many people lost their life because of that kind of conditioned things. So Rinpoche requests that, of course, you have to take care of yourself very, very nicely. You have to take your medicine. You have to go to the doctor if you are infected. You know, you have to do everything to protect oneself. But which is that do not scare a lot about this kind of things. You must not scared, and you must not react like, oh, these things happen to me, and feeling so sad day by day and day by day. This really makes you worse. Rinpoche said that. So Rinpoche requests you all, try your best to protect and take the medicine and go to the doctor, whatever you do, like exercise and everything. But at the meantime, try your best not to scared about this kind of occurrence, this kind of things. Như là Rinpoche đã chia sẻ với chúng ta về cái nhân của dịch bệnh này, đó chính là vọng tưởng phiền não của chúng ta, biểu thị qua tham, sân và si. Thì tham, sân, si chính là cái nhân gốc, cái nhân. Thì cùng với cái nhân đó sẽ nghĩ đến những cái duyên. Thì những cái duyên này do chính cái nghiệp của bản thân chúng ta, cái nghiệp của chúng ta mà chúng ta đã làm, mà chúng ta đã nói vân vân, nó sẽ chính là những cái duyên sẽ thúc đẩy cho những cái nhân đó phát triển. Thì nếu như chúng ta bằng cái việc mà chúng ta nói hoặc chúng ta làm mà chúng ta lại hãm hại người khác, chúng ta lại mong muốn tổn thương người khác, thì những cái hành vi như vậy, những cái lời nói như vậy, nó sẽ là những cái duyên khởi rất là thuận lợi cho dịch bệnh. Như vậy thì khi mà chúng ta nói về dịch bệnh thì chúng ta phải thấu suốt cho được nhân nằm ở đâu và duyên nằm ở đâu. Và tiếp theo thì Rinpoche muốn chia sẻ với chúng ta về một điều nữa. Có rất là nhiều người họ bị nhiễm bệnh và họ chết. Tuy nhiên là trong số những người chết đó thì không phải tất cả bọn họ đều chết bởi do dịch bệnh, mà họ chết là bởi do khi họ bị nhiễm bệnh thì họ trở nên quá sợ hãi, quá khủng hoảng. Và chính vì khi mà họ nhìn nhận là bây giờ mình đã nhiễm bệnh rồi thì chỉ còn có một con đường chết mà thôi, không còn hy vọng gì nữa, vân vân, thì chính vì điều đó họ đã qua đời, họ đã không thể nào chống chọi lại được với dịch bệnh. Như vậy thì đây chúng ta thấy là cái tâm thức, rõ ràng tâm thức của người bị nhiễm bệnh đã bị chấn động. Chúng ta gọi rất là nhiều hình thái của chấn động về tâm thức. Thì tại La Đắc có một cái cụm từ, có một cái thành ngữ mà khi mà chúng ta dịch sang tiếng Việt chúng ta sẽ hiểu, đó là tổn thương nguyên khí hoặc là tổn thương sinh khí.
Thì con sẽ dùng là tổn thương nguyên khí, chúng ta dễ hiểu cái nguyên khí, cái nguyên thần của mình. Thì khi mà chúng ta sợ hãi thì chúng ta sẽ bị tổn thương cái nguyên khí của mình, cái nguyên thần của chính mình. Thì có một lần Rinpoche kể rằng là có rất là nhiều học giả đến từ Nhật Bản, và trong đó cũng có rất là nhiều nghiên cứu sinh, họ đã đến La Đắc. Thì họ đến La Đắc với một mục tiêu là họ nghiên cứu cái hiện tượng được gọi là tổn thương nguyên khí hoặc là tiêu tán nguyên thần, hao tổn nguyên khí. Thì họ rất là muốn biết hiện tượng này có nghĩa là gì, và tại sao cái việc mà tổn thương nguyên khí nó lại ảnh hưởng đến con người nhiều đến như vậy. Và có nhiều người đáng lẽ là họ có thể vượt qua được, nhưng mà do là họ bị tổn thương về nguyên khí cho nên là họ đã qua đời, vân vân. Và họ đã cố gắng dùng khoa học kỹ thuật để kiểm tra cái hiện tượng này. Thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta nói về nguyên khí hoặc là sinh khí hoặc là nguyên thần của chúng ta, thì đây là những gì chúng ta không thể nào thấy được. Đây là những thứ mà không thể nào thấy được. Tuy nhiên là họ vẫn có một cách để họ dùng cái khoa học hiện đại để họ có thể kiểm tra hiện tượng này. Và khi mà họ kiểm tra hiện tượng này, họ sẽ nhìn vào cái quang phổ. Thì thông qua cái công nghệ kiểm tra quang phổ thì họ thấy rằng là ở những người mà có cái tâm thức bình an, bình thản trước mọi sự, không hề bị dao động, thì cái trường năng lượng xung quanh của những người này nó rất là nhẹ nhàng, các cái sóng năng lượng nó rất là sáng tỏ và rõ ràng. Cái việc mà sáng tỏ rõ ràng này nó chẳng hạn như là khi chúng ta nhìn các cái tượng Phật, chư Phật và chư Bồ Tát, chúng ta sẽ thấy là có một cái vầng sáng xung quanh đỉnh đầu, một vầng sáng xung quanh đầu của chư Phật hoặc là chư Bồ Tát, thì đó chính là cái nguyên thần, đó chính là cái nguyên khí đã phóng tỏa ra ngoài. Như vậy thì các cái sóng năng lượng nó hiện ra rất là sáng tỏ và rõ ràng như thế. Thì đối với một cái tâm thức mà an bình, thì khoa học kỹ thuật sẽ dựa trên quang phổ để nhận biết được là cái sóng năng lượng của người này có được thanh thản và nhẹ nhàng hay không. Còn đối với những người mà có cái tâm lý quá hoảng sợ, họ cảm thấy hoảng sợ vì điều gì đó và họ cứ thế họ sống trong khủng hoảng, lo lắng, vân vân, thì cái trường năng lượng này thông qua cái máy mà quét quang phổ thì thấy là cái trường năng lượng này bị tiêu tán đi, các cái sóng năng lượng nó không còn rõ ràng nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều người, mặc dù có khi là bệnh tình rất là nhẹ thôi, nhưng mà bởi do họ sống trong cái sự khủng hoảng và lo âu cực độ, cho nên là chính cái sự khủng hoảng lo âu cực độ đó đã đẩy họ đến cái việc là họ qua đời. Và hay nói cách khác là chính bởi do họ bị tổn thương nguyên khí cho nên là họ mới qua đời. Và lời khuyên của Rinpoche dành cho chúng ta rằng là chúng ta hãy nỗ lực hết sức mình. Đối với khoa học hiện đại, chúng ta hãy dùng thuốc, chúng ta hãy nghe theo bác sĩ, thực hiện đúng y lệnh, vân vân, hoặc là phác đồ điều trị, tất cả mọi thứ chúng ta có thể làm để chúng ta chống chọi với dịch bệnh. Chúng ta hãy nỗ lực, chúng ta làm để giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình, hoặc là để vượt qua được căn bệnh. Và đồng thời chúng ta chớ có để cái tâm thức của chúng ta bị dao động, đừng có sợ hãi, chúng ta phải giữ tâm thức của chúng ta bình thản. Thậm chí chúng ta nhiễm rồi, chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là một khi nhiễm rồi thì chắc chắn phải chết. Chúng ta đừng để cho những điều tiêu cực nó xâm chiếm tâm trí của chúng ta. Bởi vì Rinpoche chia sẻ rằng là nếu như chúng ta cứ giữ những cái điều tiêu cực ở trong lòng mình, thì ngày qua ngày nó chỉ khiến cho cái tình hình dịch bệnh trong cơ thể chúng ta nó tiến triển một cách khủng khiếp hơn, và tình hình mỗi thứ một tệ đi mà thôi. Cho nên là một mặt thì chúng ta nỗ lực, chúng ta dùng thuốc, tuân theo y lệnh của bác sĩ, thực hiện đúng phác đồ điều trị, vân vân, hoặc là tập luyện thể dục thể thao, vân vân. Và cùng thời điểm đó, cùng một lúc, chúng ta phải giữ cho tâm trí chúng ta thật là bình an, thật là bình thản, và chúng ta đừng để cho những cái ý niệm tiêu cực nó điều khiển mình, đừng để cho tâm trí của chúng ta quá sợ hãi hay khủng hoảng. 올라서 근데 다딘도 근데 딘데 갑라 가르고 와서나서 다 나서네라 너보다 가서 선로 다 가게 지말에 나치 보나야 뭐 담리 고고나야래 강한들 쉐고야 민도 삼 직제로 담로 어디 땅 말에 땅 앞에 사선 가르쳐 버려서는 라키로 오라 직제 근데 니네 그래서 직 라마도 아니 모션바도 근데요네 아니 더서 파려와서 아니 멤버 됐으나 좋아서 아니 나한테 나서 가르쳐 버렸어. 아니 다 건적이 다 경이 말에 켜든데 슬럽세게도 다 거기 간지에 마선 나선 땅아 간지 말에 삼나 아니데 나사데 봐 구영도 그래. 다도 그래 나사데 가르치다고 그러잖아. 나랑 랑게 가는 양용다고 찾아봐나. 나는 아메리카라 네팔기 미치 나래 그거기라. 나네 아니 거기서 맨칸라다 미 망자네 아니 미 망보시 우다야메 옥시젠 가라메 람가라 렌데 고스 바레라레 아니 대체도 딱 거기서야 말다 맨칸날 쓰고 말아 가다 미 망자네라 아니 거기 나라 폼레더라 다 강제 벌써 아들에 배 나선 다 옥탕이면도 쓰라 땡엘에 교 강제 말에 다 경아 겹도 그리 나기 겹기래 교시 말에 교맹하라 도 말라래 가기로 아니 콜업 이 까고체 진라죠 반나라 그래서 제가 쓰는 거 옥당도 그래. 옥당으로 옥당. 되네야 칼레칼레 옥선한테 콜라로자토
그 거단다 시와 말해. 어디로 내가 냠용으로 와. 어다나 야 인도네시아랑 한마시면 이마지다 거가 나서다. 백깔도 맨간을 더 지금 강제와서 다 취교이 말해. 땅에디 로바치 그래 컬라 세트는 게 컬라지 가고로 지나 때는 무슨 선바데 봐. 때서 르르 자와. 그 가르쳐 가서데 나사 코랑 게 시선은 애들은 코마시에 되게 말고 나서도 시로 그러나 나서거나 시험 와서 다 뺏어서는 배 라이크 터서네 와. 어디는 애들 메토를 탑시라. 내 남경 말한 것이 뭐 상말라. 즉 더워요는 계속 가동하라 판단셔 알아 비라. 때 가르쳐나 아니 미들은 선바데 때서 르르 자나 때는 고양 거 자나. 아니 나서 야소 온 거래. 때는 미 점블이는 미 참마자 시고 말아. 가져 시고래. 어디 만체도 어디 직자서 남작겨나 시도 거래. 나서거랑 있겠냐 시고 말해. 이나야 따져서라 개체조대 안에 지나서 다 초딩대야다. 남유대 내가 먹으러 정말 하고 그래. 내가 버도 되는 뭐고기 면에서 갑도서 갑도가데 개심 뭐지 말이데. 마갑나? 아니 나나 강아지게 둘라이 다상마게. 어디서데 미망버시데 랍거래 뭔고 갑들라 깨이가래 찍디게 말하게 되게 말때 마게 칸페 망버러. नंगरारांगिना क्या मागिया रे मरवा ते खर्जिंगा मागिया गवाला डोना ता ने पे माबो थुपर इना तंदा बदन से गोय मारे माबो तो ता को मागिया रे तो संदेश आवा ते मागिया तो मी माबो जागी में जाते ने खाना जी में क्या है रो खर्जना करा क्या क्या मेले ना क्या इन से खर्जना मी जानता तो संगप चाहे छिदो कारण खतो कि गबरो सिमदा होता मागी ज्ञानलन एने खजा ता खो गिलामा कि ज्ञान ता ngaso gyab sar gyab ro do te makana ene digo mare de chido ene jinga so nasa kendela tinsan da chari ki tashi ki thona ta mangbo chigware ina kye meba chi ga ya mare ngaso khala zana kye ro khala samano pya ya re na ya re chigware ngaso khala de deshi gyam ne ro when de do wajila deshi gyabaina 제대로 수고를 빼면 버려서 할라나 연하면은 자치로 이나 콜라 대시가셔도 다 거시고 나그래 작파사그래 조금씩 뭐 저래 되네 제리에서 다코 나야기냐를 마시고는 야뭐 팬 탈채 뭐라 어디서 때 데마자 되네 응고 뭐라 어디로 그래 근데 그래서 다 잡자 지어든 게 침보 제와데 다 등문고 가게알아 소바다 네 초된데알아 소바다 네做的어디네 소득이 치어서기 라마도 되는 데서 도와체 네 선바데 데서 르르치고데 개침부레스 나서디 깝라이나 나좀 맘다세 아마 가데나라 미스 맘다세자도 어디 제 아마레스 no so much. So Rinpoche said that as in this world nowadays, as Rinpoche mentioned before, that many people, those who are infected, and many people who are died because of that, and many other people, those who are not, died because of this disease. Many people, they died because of their, because of their scaredness towards this situation. They feel so bad and to react in a very shocking way. So because of that shockness at the moment of that particular time, because of that, many people, they died because of that, not only because of the disease. So Rinpoche said that whenever you, many people, whenever you, infected with this kind of disease or pandemic, or many other situations happen in our daily lives, such as unwanted things happen in our life, wanted things are not happening in our life. So during that time, you shouldn't feel so bad, you shouldn't shocked about that situation. You try your best to react in a very, very calm way, so it can help you to protect oneself also. And Rinpoche said that it is very important to, if you have some like Rinpoches or Khenpos or many other like your teacher, guru, spiritual guru, you can also talk with them and consult with them about those kind of situation. And those teachers, gurus, they will give a consolation about this situation and give a kind of, they will consult with you. And because of
kind of counsel, it makes your mind calm, and you will be fine. You will be fine during the time. And Rinpoche said that Rinpoche has his own experience. Hình như là hello. Oops. Khenpo is still there. Chắc là do mạng cho nên là thầy bị ngắt kết nối một chút. Khenpo sleep. Internet no good, yeah, maybe his problem. Yeah. We might wait for a second because his connection might get lost. Thôi thì trong khi chờ đợi Khenpo vào lại thì Chánh Nhân xin dịch lại cái phần mà Khenpo nói. Thì ở trong cái thế giới này chúng ta thấy là có rất là nhiều người họ bị nhiễm bệnh và có rất là nhiều người họ đã qua đời. Tuy nhiên là một vài người thì họ không phải là họ bởi do dịch bệnh mà họ qua đời, không phải do nhiễm bệnh mà họ qua đời, mà chính do cái sự sợ hãi, chính do cái khủng hoảng về tinh thần của họ là đẩy họ đến những cái hành động có thể gọi là gây ra cái tổn thương, hoặc là những cái nó sang chấn về tâm lý vân vân, nó tác động vào tầng tâm thức của họ, và ngay thời điểm đó là rất là nhiều người đã có thể phải chết vì những cái sang chấn tâm lý của mình. Như vậy chúng ta thấy rằng là có nhiều người họ không phải chết vì dịch bệnh, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng họ không chết vì dịch bệnh mà họ chết bởi do chính cái tâm thức của mình. Cho nên là khi mà có những cái trường hợp nhiễm bệnh thì chúng ta phải thấy rằng là thực sự là không phải chỉ là dịch bệnh mà có rất là nhiều thứ nó diễn ra không thể nào lường trước được. Có rất là nhiều thứ nó diễn ra gọi là bất đắc kỳ, có nghĩa là những thứ nó diễn ra không thể nào mà lường trước được. Thế thì khi mà chúng ta đối diện với dịch bệnh hoặc là những cái sự kiện diễn ra không thể nào lường trước được thì chúng ta phải vững vàng. Cái điều mà Rinpoche muốn chia sẻ với chúng ta là phải vững vàng cái tâm lý của chúng ta. Chúng ta đừng để cho tâm thức của chúng ta bị tác động, đừng để cho tâm thức của chúng ta bị dao động, đừng để cho tâm thức của chúng ta trở nên sợ hãi, mà ngược lại chúng ta phải an định cái tâm của mình. Và cái việc mà chúng ta an định được tâm của mình thì sẽ giúp cho chúng ta tự bảo vệ bản thân mình. Cho nên là đây là điều rất là quan trọng. Nếu như mà còn một điểm nữa là nếu như mà chúng ta có quen biết hoặc là chúng ta có kết nối với một vị Rinpoche nào đó, một vị Khenpo nào đó, một vị đạo sư nào đó, một vị thầy nào đó, một vị guru nào đó chẳng hạn, thì chúng ta hãy nói chuyện với các thầy, hãy nói chuyện và hãy xin những cái chỉ dẫn, những cái lời khuyên, những cái khai thị từ các thầy.
và những cái lời khuyên, những cái thầy của các thầy sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh được tâm thức của mình, cũng như là có thể giúp cho chúng ta vượt qua được cái dịch bệnh nếu mà chúng ta bị nhiễm. Cho nên là cái ở đây một cái điều rất là quan trọng đó là chúng ta phải an định cái tâm của mình, và chúng ta khi chúng ta đã an định được tâm của mình rồi thì từ từ chúng ta theo thời gian chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn mà thôi. Hola, so Khenpo la shu de da. You don't have Khenpo, yeah? He's out. Yeah, okay, no problem. He cannot come back. I directly he's Vietnamese, okay? That's understanding, no Vietnamese? You can speak Vietnamese. Yeah, speaking Vietnamese, okay? Yeah, okay. Then you also first is one don't afraid. Then second is you also suffer is what is protect is the Buddhist Dharma have some specialist texts is Buddhist Muni is Gangyura 100 Bulem. Then here is first is don't coming his making his protect. Here is 4 Bulem. Then is Buddha Shikamuni here one first is BQ bow some practice. Ale, yeah, le. Internet po asuk song ba chaksal gan ne hunme chia mana ban song le mana. No, yeah. Then adi kana langi spa kana de song chop che cha sibe chi cho wasana na ta ode mongo kap kap chana ta de samu gala trustin gas no malayalem. Also. Ening is tanga sa tusor de samu skola mana de shaga wana ina ta jala kana ta na sa de mayong ba na ene myo ta yang kar yong ma chi cha sibe chi cho wasana na sungla ujil hafzer ki wasanga chumnen des ke de kanguri na puti gena na ane dula kapa do kapa ane bum kapa ane nyangda kapa o sharcho sone dula kapa la parcha sa ocho sone bum kapa la sa nupcho la ni do kapa la sa changi chola ni nyangda kapa den sarale ane de samjina la ane sang dan sur dan serkem o de sangmala chobaina ane nasa de sosogi longbala minje tabje marta de la chirim sikande de chetumna ngama aso dani lola aso mustang la de chare chene aso longba tugare de la kurim de chena lojila chamba jama ra ane talo dawe de chamba ndasna ta yong mar goso ta yame dawe so shara tene na mi sama mi garo shi sama re o de chawar ta kandare o de ke nga so gi ngongo la na so ngongo e tabla ane sange chumne juna kan yurda dolma bum dan de sawar de na de manjuna ta de sonra buji tha se no o de ke tabje da ya res o de sonra na ya mata. Okay. So Rinpoche said that whenever you were infected by those kind of pandemics, it is really very important to consult with your Lama Rinpoche, and it give you, because of the consolation of the Rinpoche or Lama or whoever you have a spiritual teacher, it will give you a really very good energy. It will makes you so calm because of the constellation. It helps you a lot in your daily life. Rinpoche said that, and Rinpoche said that there are few kind of what you call kind of prayer that is really very important to do if you have a time, So Rinpoche said there are four kind of prayer or books, thick books of the Buddha's teaching. The four cardinal kind of, you should recite those kind of sutras on the four direction. So it is really very helpful for to prevent such kind of disease in your environment, in your your country, or wherever you live. So Rinpoche said that it is also very important to do some kind of puja, such as like a Mahakala puja, and also small puja to to purify the environment on those kind of four directions.
So Rinpoche said that in last year in Mustang, Nepal, Rinpoche did those kind of prayer and also the pujas in the four direction of the Mustang. So Rinpoche said that no one were infected by any kind of pandemics in those environment. So Rinpoche said that it's really very good to do things. And Rinpoche also said that, you should take your vaccines timely, and you should, if you were infected, then it is really very important to take care of yourself by taking medicine, by doing such kind of physical exercises, and, whatever you can do for prevent those disease. Khenpo, you stopped previously at own experience of Rinpoche. Yeah, yes. So yeah, I thought that Rinpoche already explained about it, so that is why I didn't translate it. So Rinpoche said that Rinpoche's own experience that last year, when many people were infected by COVID-19 in the United States, and Rinpoche has a kind of Khenpo, please stop again. Okay. Last year, many people got affected by the pandemic. By the pandemic in United States. Okay. Okay. So Rinpoche has a kind of student in United States. So he was also infected by the COVID. So he called Rinpoche because the hospitals are full of the people because there were no beds, and doctors were too busy to take care of the patients. So the student who were infected by COVID, he called Rinpoche, and he was so sad about the situation. He said that Rinpoche, I'm going to die because I am infected with this COVID. So sooner I'm going to die. So can you please help me what to do? So Rinpoche explain him and give a counsel. You shouldn't scared about this situation. You shouldn't, feel so shocked about it. There are many people, those who were infected also, and they were also recovered from this kind of disease. So you shouldn't feel like that way. So Rinpoche give a consolation, and Rinpoche said, I'll do some kind of prayer. So that's how you can recover by this kind of disease. So this consolation, Rinpoche, this consolation of Rinpoche makes his mind so calm. And later he was recovered by this disease. So that is why Rinpoche said that you shouldn't feel so shocked about this situation. Rather, try your best to calm your mind and try to, try to take a disease, try to take care of yourself, by meeting or visiting doctors and everything you should do. And also, you should to talk with the Rinpoche and, follow the counsel, follow the path. That's how you can be recovered. So Rinpoche said that do not feel so shocked about this, and try to make your mind calm, and also try to do some kind of prayer if you know about some prayers. That's how you can also recover by this situation, and also make your mind so calm on those bad situation. Okay. Thì Chánh Nhân xin được tiếp tục. Tức là có một cái trải nghiệm thực tế của Rinpoche trong cái câu chuyện là khi mà chúng ta bị nhiễm bệnh, và nếu như chúng ta giữ cho tâm thức của chúng ta được bình thản, chúng ta không lăng xăng dao động, thì chúng ta sẽ có thể hồi phục được, chúng ta sẽ vượt qua được. Năm ngoái thì tại Mỹ chúng ta biết rằng là coi như là dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm, thì có một người học trò của Rinpoche cũng ở bên Mỹ, và cái người này cũng đã bị nhiễm cái dịch Covid này. Thì lúc bấy giờ thì người học trò này mới gọi cho Rinpoche, bởi vì bệnh viện lúc bấy giờ là quá tải rồi, các y bác sĩ không thể nào còn có khả năng để mà chăm sóc cho bất kỳ ai nữa, và ở bệnh viện là hoàn toàn không còn giường nữa. Thì lúc đó thì
cái anh học trò của Rinpoche này cảm thấy rất là buồn, và khi mà gọi cho Rinpoche thì mới nói một cách rất là bi quan rằng là con đã bị nhiễm bệnh rồi, sớm muộn gì con cũng chết thôi, thì không biết là còn lời cuối nào thầy dành cho con hay không. Thì thực ra đó Rinpoche đã giải thích cho anh hiểu, và Rinpoche nói rằng là con đừng có sợ hãi như vậy, con đừng có tự huyễn hoặc mình với những cái tâm lý tiêu cực như thế nữa. Con thấy đó là xung quanh con có rất là nhiều người họ cũng nhiễm bệnh nhưng mà họ cũng đã khỏi bệnh rồi, họ cũng đã vượt qua được cái dịch bệnh này rồi, cho nên là con đừng có cảm thấy những cái điều tiêu cực đó trong lòng nữa, đừng cảm thấy sợ hãi, không vấn đề gì cả. Thầy sẽ tụng đọc những bài nguyện cho con, thầy sẽ cầu nguyện cho con hết khả năng của mình. Và sau những cái lời nói an ủi của thầy thì những cái lời nói an ủi của Rinpoche thì lúc bây giờ là anh học trò này cảm thấy rất là an bình, và anh ấy đã nở một cái nụ cười rất là bình tâm, và sau đó một thời gian sau là anh khỏi bệnh. Như vậy ở đây chúng ta thấy là cái điểm mấu chốt là chúng ta không nên để tâm thức của chúng ta bị chấn động, và chúng ta hãy cố gắng giữ cho tâm thức của mình thật là an bình. Khi mà chúng ta nhiễm thì chúng ta cứ theo những cái y lệnh của bác sĩ, chúng ta y theo cái phác đồ điều trị, chúng ta dùng thuốc, chúng ta ăn ngủ đúng giờ, vân, chúng ta làm tất cả mọi thứ chúng ta có thể để chúng ta vượt qua được cái căn bệnh này. Và chúng ta nếu có thể nữa thì chúng ta sẽ tham vấn với một vị thầy của mình, tham vấn với một vị Rinpoche hoặc là Khenpo, rồi chúng ta lắng nghe những gì các thầy chỉ dạy chúng ta, khai thị cho chúng ta, và chúng ta nỗ lực chúng ta làm như vậy. Nhưng mà cái điểm mấu chốt ở đây chính là giữ vững tinh thần của chúng ta. Chúng ta phải giữ vững tinh thần của mình, phải để cho tâm trí của mình được an bình, đừng có chạy theo những cái không tốt, những cái tâm trí nó tiêu cực. Như vậy thì nếu như có thể thì chúng ta có thể cầu nguyện được thì chúng ta cứ cầu nguyện, và điều đó cũng có thể giúp cho chúng ta, bởi vì khi chúng ta cầu nguyện thì tâm chất của chúng ta sẽ được an bình trở lại, và cái sự an bình đó nó rất cần thiết cho việc chúng ta vượt qua được cái dịch bệnh. Thì khi mà chúng ta bị nhiễm bệnh thì nếu có thể, lời khuyên của Rinpoche dành cho chúng ta, nếu có thể thì chúng ta sẽ liên lạc với một vị thầy nào đó, một vị Rinpoche nào đó, một vị Khenpo nào đó, bất kỳ một vị thầy nào đó mà chúng ta có thể liên hệ được. Bởi vì khi mà chúng ta nói chuyện với các vị thầy như vậy thì ít nhất là cái dòng năng lượng tích cực, cái dòng năng lượng thiện lành ở nơi các thầy nó sẽ thông qua cái đường dây điện thoại, nó sẽ có thể thấm đậm vào trong tâm thức của chúng ta, sẽ an định được tâm thức của chúng ta, và điều đó nó sẽ giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Thì có một vài những cái loại bài cầu nguyện nếu mà chúng ta có thể làm được thì chúng ta cũng rất là nên tụng đọc. Thì khi mà chúng ta nói về các cái loài cầu nguyện, cách thức cầu nguyện, chẳng hạn trong các giáo lý của Đức Phật thì Đức Phật chia làm 4 loại, thì 4 loại này sẽ tương ứng với lại 4 phương. Thì khi mà chúng ta tụng đọc lên những lời cầu nguyện này á, thì nó sẽ đưa cái sự bảo hộ ra 4 phương, và sự bảo hộ này sẽ giúp cho chúng ta, chẳng hạn như trong cái việc là chúng ta muốn hộ quốc, tức là chúng ta muốn bảo vệ quốc gia, ngăn trừ bệnh hại, bảo vệ cái nơi chúng mình đang ở, vân vân. Còn về các cái pháp lễ, các cái pháp đàn chúng ta có thể làm, chúng ta có thể cầu nguyện đến Đức Hộ Pháp Mahakala, hoặc là chúng ta tổ chức ra các lễ cúng dường khói hương. Bởi vì khi chúng ta cúng dường khói hương như vậy thì khói hương sẽ bay khắp 4 phương, và nó sẽ tiêu trừ hết tất cả những cái cấu uế, cấu trượt, uế trượt, ô nhiễm của 4 phương. Thì có một cái việc, có một cái sự kiện mà Rinpoche muốn kể lại chúng ta là năm ngoái tại Mustang thì Rinpoche có cử hành một cái lễ đàn khắp 4 phương như vậy, và cho đến tận bây giờ ở cái vùng Mustang đó vẫn không một ai bị nhiễm bệnh cả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là đây là những việc mà nếu có thể thì chúng ta rất nên làm. Và còn một điểm nữa là nếu như chúng ta có thể mà tiêm chủng ngừa vaccine được thì chúng ta hãy cố gắng chủng ngừa vaccine. Và nếu như mà bản thân chúng ta đã bị nhiễm bệnh rồi thì chúng ta cần phải chăm sóc cho bản thân mình thật là tốt, và chúng ta tập luyện thể dục thể thao, tuân theo phác đồ điều trị, dùng thuốc đúng giờ, vân vân, bất cứ điều gì chúng ta có thể làm thì chúng ta hãy nỗ lực làm song song với việc là chúng ta giữ cho tâm thức của mình được an bình. Ola so ta nga tu so de zo che do ta nga yang la ka chanda che de na ta ni ba ta nga so de la char sana la ya ku ya ge ne thab ji ya da de la ku se ta ra so da nang be che la tu mo mai ba che ta ko la de ya ku to be ya ke thab ji ya ra ane dani nge de fran la Konchok mi group ji la o de chen ro de la ku se ge de chang de ne mi sa ma ya Domba sama ya bo cha tene zumba sama ki bo cha samba sama ki bo cha zumba sama lo le cha 어딘데 샤랭 어디 나사디기다 가사를 나사도 미성아 백 라이케드네 때 드럭스네 배 항상로도 오데 땅에서 민나칸라는 만나칸나 망보라 되네 중얼에 된도네 가서데 라국 생긴데 쳇투베나 이네라디아 레병보레 센데 라데 랩스나 얘네 가서는 놀라
Gunor Kamba, Gunor Pajola Kenchigo Amare, Mila Kenchigo Amare, and then also Sola Kenchigo Amare, Terra Kenchigo Amares. That is the Zombie. Also. So Rinpoche said that because Rinpoche has a limited time, so so Rinpoche said that Sanana Rinpoche. So Rinpoche said that there are some other pujas, also it is very helpful to do such a puja like that also, because it is said that La Kherwa means when we feel so shocked about the situation, when we feel so sad sometimes, and so scared about the situation, the energy of our body, it can be destroyed by those kind of shockingness. It can be destroyed because of that shockingness. Our energy becomes so low. Our energy, the power of energy can be destroyed by those kind of shockness. So that is called La Kherwa. So whenever we feel like that, and when our energy of that particular body, our energy, when it was destroyed, then our physically and mind, we feel so so helpless. Our complexion becomes so it becomes so worse day by day or timely. So Rinpoche said that for the remedy of those kind of things, it is laku means bring your energy back, a kind of puja, you can say that kind of puja. So Rinpoche last year, a group of the French people, Rinpoche did this kind of laku, because many people, they were scared about the situation and feel so bad. So they, they lost their complexion, their beautiful, physical things, day by day. So Rinpoche did that puja, the lakos, and later they feel so calm in their mind, and they build the kind of energy of their body. So that's how they build their complexion, their physically and mentally, they will become so strong. So that is also very helpful. Those whoever they face those things. Bởi do là cái thời gian cũng có hạn chế thôi, cho nên là Rinpoche sẽ cố gắng chia sẻ với chúng ta những gì thực sự là cần thiết đối với chúng ta. Thì còn khi mà chúng ta nói về những cái pháp lễ hoặc là những cái lễ đàn mà chúng ta có thể thực hiện, thì vẫn có một vài pháp lễ nó sẽ thực sự có ích trong cái thời gian này, nó sẽ giúp cho chúng ta. Chúng ta đều biết là khi mà nguyên khí của chúng ta bị tổn thương do lo lắng, do phiền muộn, sang chấn tâm lý vân vân, thì khi mà chúng ta lo lắng, chúng ta phiền muộn và chúng ta sang chấn tâm lý, thì nguyên khí của chúng ta sẽ bị tổn thương hoặc là sẽ bị tiêu tán. Thì lúc bây giờ là toàn thân của chúng ta sẽ mất dần đi sinh khí, thân tâm của chúng ta bị tác động, thì nó sẽ diễn ra là cái sắc diện chúng ta không có được tươi nhuận, sắc diện của chúng ta sẽ bị tiều tụy. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ cần phải cử hành một cái pháp lễ, đó chính là câu sinh khí, ở trong tiếng Tạng là lagut, nghĩa là câu sinh khí hoặc là thu hút sinh khí về. Thì năm ngoái Rinpoche có cử hành cái pháp đàn này, có cái đàn này cho một nhóm Phật tử, một nhóm đệ tử người Pháp. Thì thời điểm đó là họ hầu hết là đều rất là hoang mang, lo lắng, sợ hãi, cho nên là họ cứ trở nên tiều tụy dần ngày qua ngày. Nhưng mà sau khi mà Rinpoche đã cử hành cái lễ này xong, thì cái tâm thức của những cái người tham dự đó, những người học trò đó được an định lại và nguyên khí của họ được phục hồi. Thì khi mà nguyên khí được phục hồi, nó thể hiện rất là rõ qua việc là sắc diện của họ tươi trắng trở lại, tâm thức của họ trở nên vững vàng. Cho nên là chúng ta thấy là đây là những cái điều khiến cho chúng ta thấy được cái sự cần thiết của việc giữ cho tâm thức của chúng ta được an bình. 올라서 당아 바제 공부 슈렌도 주저 시다 시가 신들어 아니 당아서 양양결제마
chỉ cả tôi chỉ cho nó số chế用sẽ ta năng công bảo chủ đồ thế nên mong bên nó sẽ để ya group cái là cũng chỉ ra đấy nên để cả là kiran sẽ ăn để chuyển cho nó chỉ cái cái sản phẩm thằng ra nên ở số để Khenpo đấy kiran sẽ đó là mà ra Phiên nào để là cũng để chết vậy na để Khenpo đấy sẽ ta tin sang cái nasa để là nên để nó là bảo đồ nên ta bảo chuyên đồ ta nasa miêu cho nó mong làm cái gì đấy nên tháp con ra chết ta 공부 하라 잡던데 보유하래 근데 대치도 다시 상마야 선바대세 넘자세 말에 롤로체 아니 가 책이 말에 선바대 개침버레스 땅나데 나나 같이 말에 선바대 거래 맡아버려 땅학 직 중거래니 중거래서 나타네 강아치 못 하래 아니 대치도 되네 시서 상마게 안 되네 잡자야 고체 되는 나서 좀 중요하게 아니 그래와 남만함 유 되네 마음바나서 딱 봐 제나 때문에 생각도 좀네 아니 항상 데 그러다 가시나다 당서 하나도 제대로게 레와인 서로나라 Also, so Rinpoche said that Rinpoche has a very limited time because it is already 4:30 p.m. in France. So after a few time, he has to go somewhere and do something else. So that's why Rinpoche said that as Rinpoche mentioned, it is really very important to console and make your mind so calm, you should think that, oh, many people, they were infected, including me. So I don't have to be scared, so scared and so shocked about this situation. Rather, you have to be calm on that situation. It will be fine because everything is changing, everything is impermanent, it will be changed. The situation will be changed also. So one must console oneself and try your best to calm down your mind. It is very helpful. It is very helpful to have a very good mindfulness, and also it prevents many other kind of disease also. So Rinpoche said that that is very important. And the lakuks, Rinpoche will do the puja with the France group of the people. So at that time you can also join if you wanted. So Rinpoche said that, and Rinpoche will do his prayer to recover the disease, those who were infected. And Rinpoche also requests some other monasteries to do some kind of prayer to prevent those kind of pandemics. That is what Rinpoche said that. Okay. That's it? Yes. Okay, please interpret it now. So there's a question, and after that I will translate. Okay. Many people like to ask which prayer or which sadhana should we do during this time? Okay. Kambole. Rinpoche said that there are many prayers, but it is very important to do the refuge prayer on this time, especially this time. If you think about the Buddha, Dharma, and Sangha, if you think about the meaning of the Buddha, Dharma, and Sangha, and try to recite it by your own understanding, that is the best way to keep yourself healthy. And you should meditate on that refuge also. Okay. Do là thời gian của Rinpoche cũng có hạn đó, thì ở bên Pháp hiện tại đang là 4:30 rồi. Như vậy thì sau đó, sau cái buổi mà chia sẻ pháp thoại này xong thì Rinpoche còn có việc, Rinpoche phải đi. Tuy nhiên là bây giờ thầy muốn nhắc lại những cái gì mà nãy giờ thầy đã chia sẻ với chúng ta. Thì Rinpoche đã nói với chúng ta rằng là nếu như có khả năng thì chúng ta hãy làm hết sức mình để chúng ta có thể vượt qua được cái dịch bệnh này.
Và nếu có khả năng thì chúng ta sẽ tham vấn với các vị thầy của mình, tham vấn với các vị Rinpoche, Khenpo. Và cái điều quan trọng nữa đó chính là chúng ta giữ cho tâm thức của chúng ta được an bình. Chúng ta phải giữ vững cái tâm của mình, an định cái tâm của mình. Và chúng ta hãy nghĩ rằng là không phải là chỉ có mỗi mình bị nhiễm bệnh, hoặc là không phải chỉ có mỗi mình là bị tác động bởi cái dịch bệnh này. Có rất là nhiều người xung quanh mình đã bị nhiễm bệnh, đã bị tác động, chứ không riêng bản thân vì mình. Cho nên là nếu như mình nghĩ cho kỹ thì không có lý do gì mà mình phải sợ hãi cả. Bởi vì những cái người mà chịu tác động, những người mà bị nhiễm không phải chỉ riêng cho bản thân mình. Thì chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ rất là dễ an định được cái tâm của mình. Chúng ta phải nghĩ tưởng rằng là tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mọi sự là vô thường. Tất cả mọi sự rồi sẽ luôn luôn đổi thay. Nó không có gì là trường tồn mãi mãi, kể cả dịch bệnh cũng không trường tồn mãi mãi. Cho nên khi chúng ta nghĩ về những điều đó thì tâm thức của chúng ta sẽ được an định. Và cái việc mà giúp cho tâm thức của mình an định nó rất là cần thiết. Nó cần thiết để cho chúng ta giữ được cái chánh niệm. Và từ việc mà chúng ta giữ được chánh niệm, chúng ta sẽ ngăn trừ được dịch bệnh, hoặc là chúng ta sẽ vượt qua được dịch bệnh. Đó là những gì rất là quan trọng. Và thêm một điểm nữa, thầy nhắc lại về cái pháp đàn mà câu sinh khí. Thì giống như là thầy có chia sẻ, Rinpoche có chia sẻ là Rinpoche có làm cho một nhóm Phật tử người Pháp đó, thì nếu như trong tương lai có điều kiện mà diễn ra cái pháp lễ này thì chúng ta cũng có thể tham dự được trong cái lễ đàn đó. Và những cái Rinpoche mỗi ngày đều luôn luôn nỗ lực để mà cố gắng để dâng lên những cái bài nguyện, để mong sao cho tất cả những ai đang nhiễm bệnh sẽ vượt qua được, sẽ khỏi bệnh. Và bản thân Rinpoche cũng đã thỉnh cầu rất là nhiều tu viện cầu nguyện cho hữu tình chúng sinh, cầu nguyện cho tất cả hữu tình chúng sinh sẽ thoát khỏi dịch bệnh, và cũng sẽ như là xua tan đi dịch bệnh và ngăn trừ được dịch bệnh. Thì về cái phần cái câu hỏi của chúng ta là chúng ta nên tụng đọc bài nguyện nào hoặc là thực hành cái nghi quỹ nào trong thời gian này, thì có rất là nhiều. Nếu mà nói về bài nguyện nghi quỹ thì chúng ta có muôn vàn. Tuy nhiên là ở đây Rinpoche muốn nhắc là một trong những cái bài nguyện mà quan trọng nhất, một trong những việc mà chúng ta quan trọng nhất mà chúng ta phải làm, đó chính là chúng ta tụng đọc bài nguyện quy y tam bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đó là cái bài nguyện quan trọng, một trong những bài nguyện quan trọng nhất vào thời điểm này. Thì khi mà chúng ta nghĩ tưởng về Phật, nghĩ tưởng về Pháp, nghĩ tưởng về Tăng, và chúng ta nhìn thấy được những cái phẩm đức cao siêu cao thượng nơi Phật, Pháp và Tăng, và chúng ta luôn luôn niệm tưởng tam bảo trong lòng, thì sẽ giúp cho tâm trí của chúng ta được an định, tâm trí của chúng ta lúc nào cũng hòa nhã, tâm trí của chúng ta lúc nào cũng được thanh tịnh, được an bình và tràn đầy những điều tốt đẹp trong tâm. 올라서 당에 상마를 다 가고 직지기 송라 다 주들라네. 그 참자이 다 참에 살아난 송라. So lastly, Rinpoche said that Rinpoche will do a kind of puja for all of you. That is called kago, to prevent such a kind of disease or many other hindrances, So Rinpoche will do for all of you, and then Rinpoche will stop the teaching. Yeah, Rinpoche will do the kago now, yeah? Kago for all of you. Now, yeah. At the moment. Yeah, no. Okay. Rinpoche thì lời cuối thì Rinpoche sẽ muốn chia sẻ với chúng ta rằng là Rinpoche sẽ tụng đọc cái bài khẩn nguyện kago, có nghĩa là bài khẩn nguyện tống khứ hoặc là trục xuất. Tống khứ và trục xuất ở đây có nghĩa là ngăn trừ những cái điều không tốt đẹp đến với chúng ta, ngăn trừ những cái ác chướng, những cái nghịch duyên đến với chúng ta. Và sau khi mà Rinpoche cử hành xong cái lễ cầu nguyện ngắn này thì Rinpoche sẽ dừng cái phần chia sẻ pháp thoại ngày hôm nay ở đây. Nó số Amejo na la yo jo bo be ge na la yo jo bo no je no so je ja na ma na la yo na je na la ma yo no na na ba ja na la yo mo la je ma na yo na na yo ba la ma na la yo jo na yo jo yo jum de na la yo jo na be jo na la yo jo bo be ge na la yo jo bo no je na la je na la yo je na la ma yo na na yo ba ja yo mo la yo ma na Tinjo zo no yo ba de ba la ma na la yo jo na na yo
Ola so azona de damja seba ye damna ye be dana bamja de gega na je balon toba ye de be zola do lo jo da jo se jo le ma ye ba na chi Okay, everybody. Nam mô A Di Đà Phật. Nghiêng vai gánh đạo vào đời, cho đời tỏ đạo mới đành lòng tu. Đó là hạnh nguyện của chúng con bậc xuất trần thượng sĩ. Con xin thay mặt ban tổ chức cùng chúng hội, toàn thể chúng hội thành kính tri ân khen Rinpoche, Ngài đã từ ái ban pháp nhũ cho chúng con ngày hôm nay. Chúng con xin thành tâm tri ân đạo Khenpo Sư Chim đã chuyển ngữ giúp chúng con. Thành kính tri ân đạo hữu Chánh Nhân, tùy hỷ công đức của tất cả quý Phật tử thiện nam tín nữ. Chúc quý vị thân tâm thường lạc, cầu nguyện đại dịch sớm được hóa giải để trả lại bình an cho nhân loại. Hồi hướng công đức này đến bệnh nhân Covid mau lành bệnh, những người xấu số đã qua đời được về nơi an lành. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật. So I would like to translate the Thanksgiving, the thank you words from Anila. So on behalf of the coordinators, the audiences, we'd like to express our deepest appreciation to Rinpoche for giving us such a precious teaching today. And we also would like to express our deepest appreciation to Khenpo for carrying the wonderfully English translation. And we would like to dedicate these merits of giving teachings and listening to the teachings to all the patients who are affected by the COVID-19 pandemic and all the people who passed away. And we pray that whoever who passed away will be reborn in a pure land, in such a wonderful lands, and those who are affected will soon get recovered. And we'd like to dedicate to all the sentient beings, and may all sentient beings will attain Buddhahood. Thank you so much. Okay, so should I translate it to Rinpoche? Rinpoche can understand, no, never mind. Diga Kambole. Okay, bye bye. See you. Bye. Thank you, Rinpoche.